morning, friends. Yesterday we have learned 4 topics. How to obtain the domain of rational functions. What is rational functions? એની પહેલા આપણે 3 functions study કરી ગયા. એક છે identity function, second one is constant function, third one is polynomial function, and the fourth one is rational function. Now, regarding to rational functions, there is some questions in your textbook here. The question is example number 21. Find the domain of the function f of x is equals to x square plus 3x plus 5 divided by x square minus 5x plus 4. Okay, so this type of question we have learned in yesterday's topic. તો બીજી લો એ ક્વેશ્ચન્સ માં તમારે શું કરવાનું થશે? તો this is rational function because numerator having polynomial as well as denominator is polynomial. But we have to decide the domain of this function. We have to remember this: denominator should not be 0, because if the denominator is 0, then the function is not defined for that value of x. Therefore, we have to subtract the value of x for which the denominator equals to 0. First of all, consider the denominator equals to 0 and find that value of x for which our denominator equals to 0. એટલે આપણે આને 0 કન્સિડર કરી લો. Let x square minus 5x plus 4 equals to 0. Factorize this one. We are getting x square minus 4x minus x plus 4 equals to 0. Take x common from these two terms. We are getting x minus 4 minus 1 common. Then we get x minus 4 here. Take x minus 4 common from these two terms. We are getting x minus 4 into x minus 1, which is equals to 0. Therefore, we are getting x is equals to 4 or x is equals to 1. We have to subtract 4 and 1 from your domain R. R માંથી બે એલિમેન્ટ સબટ્રેક્ટ કરવા પડશે. We have to subtract these two elements because for the value of 4 and value of 1, the denominator equals to 0. તમે 1 put કરી જો. 1 square 1 minus 5 into 1 5, 1 minus 5 minus 4 plus 4, which is equals to 0. Means numerator તો કોઈ બી હશે, એને કોઈ લેવા દેવા નથી, but denominator 0 થઈ ગયો એટલે સપોઝ ઉપર numerator માં 1 plus 3 એટલે 5 4 plus 5 એટલે 9 આવે. તો 9 divided by 0, which is not defined term. Okay, undefined term. Therefore, we can't take x is equals to 1 here. Therefore, domain of f equals to d of f, and denote करवा दो d of f, which is equals to r minus 1 4. We have to subtract 1 4 from the real numbers. આપણે 1 અને 4 domain માં consider नहीं करवाना. Same way, and I showed you a question, exercise 2, question number 3 is that find the domain of the function f of x is equals to x square plus 2x plus 1 divided by x square minus 8x plus 12. Okay, therefore we know that denominator does not equals to 0. First of all, find the value of x for which denominator equals to 0. Therefore, first of all, consider denominator equals to 0. मतलब આપણે denominator ने 0 consider करी, value of x obtain करी. So here factorization will be x square minus 6x minus 2x plus 12 equals to 0. 6 2s are plus 12 and minus 6 minus 2 equals to minus 8. Take common x from these two terms. We are getting x minus 6 minus 2 common. Then we get x minus 6 here, which is equals to 0. Therefore, we are getting x minus 6 into x minus 2 equals to 0.
therefore we can say that x equals to 6 or x is equals to 2. Now write down the domain of f. What is domain of f? The domain of f which is equals to d of f which is equals to r minus 2 and 6. We have to subtract 2 and 6 from our real numbers. Clear? So this is your domain for this question here. Now we are going to study some more functions. Our next function is modulus function. This is most important function. The modulus function is most important function for 11th as well as 12th also. This function is useful to calculate some extra questions related to JEE ના ઘણા બધા extra questions modulus functions ને related આવશે તો એ બી તમે સોલ્વ કરી શકશો. 12th માં તમારું ખાલી ફંક્શન્સ રિલેશન્સ એન્ડ ફંક્શન્સ જે 12th માં ફર્સ્ટ ચેપ્ટર છે ને એમાં જ આનો યુઝ થશે એવું જરૂરી નથી ભાઈ. 12th ના હરેક ચેપ્ટર્સ માં મોડ્યુલસ ફંક્શન્સ નો યુઝ થાય. JEE માટે આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે એટલે આ ફંક્શન જેટલું બને એટલું વધારે રિવાઇઝ કરજો અને પ્રોપરલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરજો. ચલો મોડ્યુલસ ફંક્શન. We know that modulus function is also known as absolute value function. આનું બીજું એક નામ છે absolute value function. Absolute value function આનું બીજું નામ આપીશું. બરાબર છે? So the second name of modulus function is absolute value function. What do you mean by absolute value? The absolute value will be always positive value. Well, what is the meaning of absolute value? Absolute value is always positive value. આપણે શું કરવાનું એને પોઝિટિવ જ કન્સિડર કરવાનું. We know that modulus of -2 equals to +2. Modulus of +5 equals to +5. Modulus of -3.9 equals to +3.9. Modulus of 0 equals to 0. Modulus of -0.99 which is equals to 0.99. Modulus of 1,20,000 which is equals to 1,20,000. मतलब positive real numbers no answer be positive, 0 no answer 0 અને negative real numbers નો આન્સર બી પોઝિટિવ. ઓકે તો મોડ્યુલસ ફંક્શન નું કામ આ છે કે નેગેટિવ હોય એને શું કન્વર્ટ કરવાનું પોઝિટિવ ને તો પોઝિટિવ જ રાખશે અને 0 હોય તો એની વેલ્યુ શું આવશે 0. હવે આ ફંક્શન આપણે ડિફાઇન કરવા જોઈએ. તો આ ફંક્શન ડિફાઇન કરવા માટે તમારે એનો ડોમેન કોડોમેન ફોર્મ્યુલા ફંક્શન અને રેન્જ આ બધી વસ્તુ આપણે જોવી પડશે અને લાસ્ટમાં આપણે શું જોઈશું ગ્રાફ ઓફ ધીસ ફંક્શન. ગ્રાફ તો ઈઝી છે, તમે બે ચાર પોઈન્ટ્સ લઈ લો, ગ્રાફ ઉપર ડિનોટ કરી દો પછી કનેક્ટ કરી દો. બરાબર છે? ચલો જોઈ લઈએ. તો મોડ્યુલસ ફંક્શન it is defined as f from r to r. અહીંયા ડોમેન તમે આખો r કન્સિડર કરી શકશો. we can take the domain as r because તમારા રિયલ નંબર્સ માટે કોઈ બી રિયલ નંબર્સ લો, પોઝિટિવ, નેગેટિવ, 0, પોઈન્ટ, ડેસિમલ્સ માં લો, ફ્રેક્શન્સ માં લો કે પછી ઇરેશનલ નંબર્સ નો, રેશનલ નંબર્સ લો, તમારો આન્સર તો મોડ્યુલસ ફંક્શન નો ઓલવેઝ ઓબ્ટેન થશે. એવી કોઈ ટર્મ નહીં હોય કે જે નોટ ડિફાઇન્ડ આન્સર આવશે. ઓકે, તમે નેગેટિવ રિયલ નંબર્સ લેશો તો આન્સર બી આવશે, પોઝિટિવ રિયલ નંબર્સ લેશો તો બી આન્સર આવશે, as well as you can take 0 also for this modulus function. Therefore we can take the domain as r. રેશનલ ફંક્શન્સ જેવું પ્રોબ્લેમ નથી, ફંક્શન ડિફાઇન થવું જોઈએ આપણે. ઓકે, એવો જ ડોમેન ડિસાઈડ કરવાનો. એક પ્રોબ્લેમ આવતો હતો કેમ ડિનોમિનેટર 0 થતો હતો, એટલે અમુક પ્રોબ્લેમ્સ આવે તો એનું સોલ્યુશન આપણે કરવું પડે. ચલો આમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. કોડોમેન કે જનરલી આપણે r જ લઈશું. બરાબર છે?
ક્લિયર? એવું જરૂર નથી કે r જ લેવો, પણ આપણે r લઈશું જનરલી, કે કોડોમેન ઓલવેઝ રેન્જ થી મોટો હોવો જોઈએ અને સૌથી મોટો અત્યારે હાલ આપણે રિયલ નંબર છે એટલે આપણે કોડોમેન રિયલ નંબર્સ લઈએ, એનો કોઈ બહુ ઇશ્યુ હોતો નથી. ચલો હવે ફોર્મ્યુલા ઓફ ફંક્શન ની વાત આવી. f of x is equals to modulus of x. આ રીતે રિપ્રેઝન્ટ થાય. f of x is equals to modulus of x. આ થઈ તમારી મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત, ડોમેન, કોડોમેન અને ફોર્મ્યુલા ઓફ ફંક્શન. ઓકે, હજુ બી તમારું મોડ્યુલસ ફંક્શન બીજી એક રીતે બી રિપ્રેઝન્ટ થાય છે. હવે જે હું સમજાવું છું ને એ બહુ ધ્યાન રાખજો, બરાબર? અને એ જ 12th JEE કાં તો ગુજકેટના કોન્સેપ્ટમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, એટલે અહીંયા ધ્યાન બહુ રાખજો. So f of x which is equals to modulus of x which is also equals to, આને આ રીતે બી લખી શકાય. જો આનો મતલબ હવે જો જે કર્લી બ્રેકેટ કરે છે ને એ શું સમજાવે છે ને એ બધું સમજો. x when x is greater than 0, and modulus x equals to, you can write x when x is positive. જ્યારે x પોઝિટિવ હોય ત્યારે તમે modulus x equals to x લખી શકો. ઓકે, same way modulus x equals to minus x when x is less than 0. You can write modulus x equals to minus x when x is negative or x is less than 0. And the third part is 0. Positive, negative, and હવે 0 consider કરીએ. When x is equals to 0, then you can write modulus x equals to 0. તો તમે x equals to 0 consider કરો એટલે modulus x નો આન્સર શું આવે? ઓલવેઝ 0. જે કન્ફ્યુઝન છે એ બધું આવી છે. ડોન્ટ વરી, આપણે પ્રોપર એક્ઝામ્પલ સાથે સમજીએ, ચિંતા કરશો નહીં. આને બીજી એક રીતે બી તમે આ બે કેસને કમ્બાઈન કરી દો તો ચાલે, બરાબર છે? તમે ઇનપુટમાં પોઝિટિવ રિયલ નંબર્સ ઇનપુટમાં નાખો, અધરવાઇઝ 0 નાખો, આન્સર એના એ જ આવવાનો છે, બરાબર છે? તમે જો x ઇનપુટમાં નાખ્યો, સપોઝ 2 નાખ્યો તો મોડ્યુલસ નો આન્સર 2 જ આવવાનો છે. 3 નાખ્યો તો મોડ્યુલસ નો આન્સર 3 જ આવવાનો છે. 0 નાખ્યો then the answer of modulus is 0. તમે જે ઇનપુટ પોઝિટિવ રિયલ નંબર્સ એઝ વેલ એઝ 0 માટે જે ઇનપુટમાં નાખો છો એ જ આઉટપુટમાં આવે છે, બરાબર છે? એટલે ઇનપુટમાં કોઈ ઇનપુટ અને આઉટપુટમાં કોઈ ચેન્જ હોતો નથી. ક્લિયર? આ પોઝિટિવ રિયલ નંબર્સ અને 0 માટે આટલું છે મોડ્યુલસ ફંક્શન. બટ નેગેટિવમાં થોડુંક શું છે, તમે જે x ઇનપુટમાં નાખશો એ નેગેટિવ હશે તો બહાર થઈને શું આવશે? પોઝિટિવ. એટલે કે એની શું થશે? સાઇન ચેન્જ. શું થશે? સાઇન ચેન્જ. તો મોડ્યુલસ x equals to minus x, તમારો જે x છે એ ઓલરેડી નેગેટિવ છે, એ નેગેટિવ x ને મારે પોઝિટિવ બનાવવો હશે તો મારે આગળ માઈનસ સાઇન પુટ કરવી પડશે. ખબર પડે છે? અહીંયા તમારો x ઓલરેડી પોઝિટિવ છે, તમે ઇનપુટમાં જે નાખશો એ જ આઉટપુટમાં આવશે. એટલે આના ઇક્વલ્સ ટુ આ લખાય when x greater than 0. ઓકે, સેમ વે 0 નાખશો તો બી એના એ જ આઉટપુટ આવશે. ઓકે, x equals to 0, then answer of modulus 0 is 0. સેમ વે તમે જો નેગેટિવ રિયલ નંબર્સ કોઈ કન્સિડર કરો, બરાબર છે, અને તમે એને મોડ્યુલસમાં નાખો તો તમારો આન્સર શું આવે? પોઝિટિવ. ઓકે, તો પોઝિટિવ એટલે તમારો x ઓલરેડી નેગેટિવ છે, એને જો મારે પોઝિટિવ બનાવવો હશે તો આગળ શું કરવું પડશે? માઈનસ સાઇન પુટ કરવું એટલે પોઝિટિવ થઈ જાય. ક્લિયર? મોડ્યુલસ x equals to minus x when x is less than 0. હવે જોજો, તમને એક એક્ઝામ્પલ સાથે સમજીએ. સપોઝ 3 છે, when x is equals to 3, the answer of modulus x equals to 3. ચલો, x તમે શું કન્સિડર કર્યો? 3. તો તમારા મોડ્યુલસ x નો આન્સર શું આવશે? 3 આવશે. બોલો, આટલું ક્લિયર? હવે કમ્પેર કરો તમે આ બંને, આ 3 અને આ 3, આ બંને ઇક્વલ કહેવાય? Both are equal. Yes, therefore we can say that these two things also equal, means modulus x equals to x here. Okay, now when you are taking x is equals to
-2 मतलब नेगेटिव रियल नंबर्स कंसीडर करो, then the answer of modulus x equals to 2. Then the answer of modulus x equals to 2. Look clear? When we will take x is equals to -2, that means negative real numbers, then we are getting modulus x equals to positive, +2. Okay, now see here, these two things are equal or not? Are they equal? No, they are not equal. Suppose મારે આ બંનેને ઇક્વલ કન્સિડર કરવા એટલે કે ઇક્વલ બનાવવા હોય, જો તમારે આ 2 અને -2 ને ઇક્વલ બનાવવા છે તો શું કરવું પડશે? તમારે આ -2 ની આગળ બીજી એક માઈનસ સાઈન પુટ કરવી પડશે. બોલો ક્લિયર? -2 ની આગળ બીજી એક શું કરવી પડશે? માઈનસ સાઈન પુટ કરવી પડશે. ઓકે, ચલો તો માઈનસ સાઈન અહીં પુટ કરું તો મને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં એટલે કે બંને સાઈડ પુટ કરવી પડે ને. ક્લિયર? તો મેં માઈનસ ઓફ -2 માઈનસ સાઈન આગળ ફરીથી પુટ કરી એટલે -x આ બાજુ લખાય, અને એની માટે તમારા મોડ્યુલસ x નો આન્સર શું થવાનો છે? તો we know that modulus of x equals to 2 because x is equals to -2. x equals to -2 છે અને મોડ્યુલસ x નો આન્સર થઈ ગયો 2. અને હવે આ માઈનસ માઈનસ શું થશે? +2 which is equals to -x. -x equals to +2, then the answer of modulus x equals to 2. સમજો ભાઈ, આ સ્ટેપ પછી આ સ્ટેપ ખાલી આપણા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે લખ્યું છે, બરાબર? એના પછી આ સ્ટેપ આપણા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે ક્લિયર. ચલો હવે આ બે ટુ ઇક્વલ, these two things are equal, therefore these two terms are also equal. એનો મતલબ કે modulus x equals to -x, we can write modulus x equals to -x here. તો આપણે આ modulus x equals to -x write down કરી શકીએ. ક્લિયર? તો for negative real numbers the modulus x will be negative, मतलब minus of x. negative હોય ને તો તમારે માઈનસ લખવું પડશે. રીઝન શું છે? આ બંનેને ઇક્વલ બનાવવું છે, બરાબર છે? હવે x ઓલરેડી નેગેટિવ છે તો મારે એને પોઝિટિવ બનાવવો હોય તો આગળ શું પુટ કરવું પડે? માઈનસ સાઈન પુટ કરવી પડે, અને મોડ્યુલસ નો આન્સર તો પ્લસ જ હોય એટલે આ પોઝિટિવ, આ બી પોઝિટિવ થઈ ગયું. ક્લિયર? સેમ વે આ પોઝિટિવ છે તો પોઝિટિવ ને પોઝિટિવ બનાવવા માટે કશું કરવાની જરૂર નથી, એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દો. ચલો 0 છે તો એને 0 0 એઝ ઇટ ઇઝ. આને આ રીતે બી લખાય f of x which is also equals to modulus of x which is equals to x when x is greater than equals to 0. मैं આ બે કેસ કમ્બાઈન કરું જો કેસ બનાવી રહ્યો છું. કેસ મતલબ ખબર સમજો છો? ડિફરન્ટ બાયફર્કેટ કરું છું. આ જે x greater than 0 પોઝિટિવ માટે જે ઇનપુટ નાખશો એ જ આઉટપુટ આવશે, બરાબર છે? એ જ રીતે 0 નાખશો તો જે ઇનપુટ નાખો છો એ જ આઉટપુટ આવે છે. એટલે હું આ બંનેને ભેગા કરી દઉં, greater than અને equal to 0. Okay, when x is greater than equals to 0 then modulus x equals to x. આ શું કહેવાય? મોડ્યુલસ રિમૂવ કર્યું. શું કહેવાય? મોડ્યુલસ રિમૂવ કર્યું. હવે સમજો, મોડ્યુલસ રિમૂવ કરતી વખતે જ્યારે બી વેરીએબલ્સ હોય ને ત્યારે આવું કરવાનું. બાકી જ્યારે વેલ્યુઝ ના ફોર્મમાં હોય, પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ આપી હોય, સપોઝ 3 છે તો એનું મોડ્યુલસ તો જાણીએ છીએ, we know that. Okay, answer is 3. -2 નું મોડ્યુલસ +2, we know that. But when there is variable, then remember this thing. Okay, આ વસ્તુ યાદ રાખજો, બરાબર? તો -x when x is less than 0, positive as well as 0, and modulus x equals to x. એટલે મોડ્યુલસ રિમૂવ કરવું હોય તો મોડ્યુલસ x ની જગ્યાએ શું લખાય? x. અને નેગેટિવ રિયલ નંબર્સ હોય તો મોડ્યુલસ x ની જગ્યાએ શું લખાશે? -x. બોલો આટલું ક્લિયર ભાઈ સ્ટુડન્ટ્સ? ધ્યાન રાખજો, જો તમને આ ટોપિકમાં ડાઉટ્સ લાગતો હોય ને તો વિડિયો એકવાર ફરીથી રિવાઇઝ કરીને જોઈ લેજો, બીકોઝ ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન અને આમાં ડાઉટ્સ હશે જ, મને ખબર છે, બરાબર? એટલે વિડિયો અગેન રિવાઇઝ કરતા રહેજો, જોતા રહેજો. ડાઉટ્સ લાગે તમને કોલ બી કરજો, WhatsApp કરજો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. ક્લિયર? સારું, હવે વાત કરીએ આગળ. હવે શું? મોડ્યુલસ ફંક્શન માટે ડોમેઇન ડિસાઈડ થઈ ગયો, કોડોમેઇન ડિસાઈડ થઈ ગયો, ફોર્મ્યુલા ફંક્શન ડિસાઈડ થઈ ગયો. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ find the range of this function.
આ ફંક્શન ની હવે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવા જઈએ રેન્જ ફાઇન્ડ આઉટ રેન્જ મીન્સ વેલ્યુઝ ઓફ f of x વેલ્યુઝ ઓફ f of x means modulus of x ચલો modulus of x ની વેલ્યુઝ નો સેટ શું થશે તો સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે પોઝિટિવ રિયલ નંબર્સ નો આન્સર પોઝિટિવ રિયલ નંબર્સ 0 નો આન્સર 0 નેગેટિવ રિયલ નંબર્સ નો આન્સર b positive real numbers therefore we know that તો આપણે એક સ્ટેટમેન્ટ હવે યાદ રાખીશું ફરીથી યાદ રાખીશું we know that જેમ x2 માં યાદ રાખ્યું for every x belongs to R x2 is always greater than or equals to 0 means perfect square term is always greater than equals to 0 સેમ વે મોડ્યુલસ માટે બી યાદ રાખજો સેમ વે એવું જ થાય છે પણ ત્યાં થોડીક સ્ક્વેર થઈને આવે છે કઈ જે ઇનપુટ હશે એ જ આઉટપુટમાં આવશે ખાલી પોઝિટિવ થશે તો we know that for every x belongs to R modulus x is always greater than equals to 0 modulus x નો આન્સર એટલે કે તમારા f of x નો આન્સર always greater than equals to 0 આવશે therefore we can say that range of f the range of modulus function is denoted as r of f which is equals to 0 to infinite શું લખાય 0 to infinite clear તો તમારે 0 ઇન્ક્લુડ કરવાનો છે infinite તો ઓકે છે 0 to infinite this is your answer તમારી આ રેન્જ છે now we are going to discuss the graph of this function હવે આનો ગ્રાફ ડ્રો કરવા માટે શું કરશું વેલ્યુઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરો પહેલા વેલ્યુઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ ચલો when x is equals to 0 okay मतलब f of 0 find out करो f of 0 equals to 0 f of 1 value of 1 f of 2 we are getting 2 f of 3 we are getting 3 here same way f of minus 1 we are getting plus 1 f of minus 2 we are getting plus 2 f of minus 3 we are getting plus 3 તમારે f of x equals to modulus x માં પુટ કરો minus 2 પુટ કરો plus 2 આન્સર minus 3 પુટ કરો then we will get plus 3 આન્સર ઓકે ચલો આટલી વેલ્યુઝ આપણે ગ્રાફ ઉપર રિપ્રેઝન્ટ કરી અને ગ્રાફ ડ્રો કરવા માટે જઈએ now see the graph suppose this is your y axis okay this is your x axis we have to represent the value of x on x axis and the value of y which is equals to f of x on the y axis now I am taking some points here 0 1 2 3 4 5 same way minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 plus 1 2 3 4 5 here minus 1 minus 2 minus 3 clear now represents the points the first point is 0 0 first point is 0 0 okay so this one is your point 0 0 next 1 1 represent the point 1 1 here we are getting this point is here same way 2 2 point is there so 2 2 point is there next 3 3 point represent this point here 3 3 we are getting this point next one we are getting minus 1 plus 1 point is here minus 1 and plus 1 point this one is the point we are getting here minus 2 plus 2 point is here therefore we are getting this point here next minus 3 plus 3 this point is here now we know that this function is defined for all real numbers એટલે કે વચ્ચે તમારી પોઈન્ટ ની વેલ્યુઝ બી આવશે બધી મતલબ કે we have to draw the graph which is continue and passing through all these 3 points therefore we are getting this is the graph and we know that this graph going to be infinite આ graph તમારો infinite સુધી જવાનો જ છે એટલે તમે આ ગ્રાફને આ રીતે એરો બતાવીને ઇન્ફાઇનાઇટ બતાવી તમારી બુકમાં કદાચ મિસ્ટેક હશે અમુક ગ્રાફમાં એરો નથી બતાવ્યો તમે બતાવી દેજો ક્લિયર this is the graph of
y equals to f of x is equals to modulus x. Okay, so we can write like this. This is the graph of modulus function. આ કયા ફંક્શન નો ગ્રાફ થયો? મોડ્યુલસ ફંક્શન નો ગ્રાફ થયો. યાદ રાખજો, મોડ્યુલસ ફંક્શન નો ગ્રાફ કેવો છે? આમ તો જોવા જઈએ ને તો સ્ટ્રેટ લાઈન ના કહેવાય. સ્ટ્રેટ લાઈન એ કરી દેતી પછી આ બદલાઈ જાય છે ને, એટલે સ્ટ્રેટ લાઈન ખાલી આટલા પૂરતી સ્ટ્રેટ લાઈન છે, પછી આ આમ છે એટલે સ્ટ્રેટ લાઈન એવું ના બોલતા. તો મોડ્યુલસ ફંક્શન નો ગ્રાફ કેવા શેપમાં છે? વી કર્વ શેપમાં છે. કયા શેપમાં છે? વી કર્વ શેપમાં છે. બીજી વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ હવે ડિસ્કસ કરીએ. તમે જો આ એંગલ મેઝર કરવા જશો તો યાદ કરો y equals to f of x is equals to x આઇડેન્ટિટી ફંક્શન નો ગ્રાફ આનો, એટલે અહીંથી જે પોર્શન હતો ને એ કટ થઈને આમ જતો રહ્યો છે. આઇડેન્ટિટી ફંક્શન નો જે ગ્રાફ હતો ને એટલે અહીં જે નીચે નેગેટિવ્સ માટેનો પોર્શન હતો ને એ કટ થઈને આમ જતો રહ્યો છે, શિફ્ટ થઈ ગયો છે 90 ડિગ્રી જેટલો શિફ્ટ થઈ ગયો છે. This angle is 45 degree. Same way આ angle भी 45 degree થશે. બરાબર છે? તો તમે અહીંયા લખી શકો કે મોડ્યુલસ ફંક્શન નો જે ગ્રાફ છે measures angle 45 degree with the positive x axis. Positive x axis સાથે 45 degree as well as negative x axis સાથે भी 45 degree measure કરે છે. તો x axis in general negative positive લખવાનું છે, in general x axis લખી દઈએ. તો this graph, the graph of modulus function makes an angle 45 degree with the x axis. Okay, this one is your graph of modulus function. આ તમારા મોડ્યુલસ